पुष्टिवर्धनम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव बन्धनान्। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। शान्ति शान्ति शान्ति। Good evening. Please see page number 54, today's quote. They're all very, very loaded and powerful quotes. Right. You know, I have told you already, Vivekananda, he was a Rishi, okay, sage, an enlightened human being. So there is power in his words. You may not understand the whole gist of the statement, okay? Sometimes the complete import of the statement, the complete depth of the statement, you may not understand. The quotations koncham meeku kashtanga anpichachu sometimes, but I want to tell you that you read multiple times, there is power in these words. You will get the real meaning of it. They are like energy capsules, power capsules for the mind. Don't give up just by reading once. ఒకసారి చదివి అర్థం కావట్లేదు, నాకు అర్థమయ్యే వ్యవహారం కాదని వదిలిపెట్టకండి. You read multiple times, second time, third time, fourth time, and you will understand the full scope of the quotation, and that gives you strength. Right. So page number 54, the first quote. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy, by one or more or of all of these, and be free. This is the whole of religion. Doctrines or dogmas or rituals or books or temples or forms are but secondary details. So each soul is potentially divine. So there is divinity in every one of us, but today it is in a latent form. స్వామీజీ ఏమంటున్నారంటే దైవత్వం అందరిలో నిబిడీకృతమై ఉంది. ఓకే, గాడ్ ఈజ్ అ హ్యూజ్ ఫైర్, వీఆర్ ఆల్ స్పార్క్స్ ఆఫ్ దట్ ఫైర్. భగవంతుడి నుంచి వెలువడినటువంటి మనం అగ్గిరవ్వలం. సో దాట్ స్పార్క్ ఆఫ్ డివినిటీ ఈజ్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ అస్. సో ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ లేటెంట్, ఇట్ ఈస్ అన్మానిఫెస్ట్. అన్మానిఫెస్ట్ మీన్స్ ఇట్ హెస్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్స్ప్రెషన్, పూర్తిగా అభివ్యక్తీకృతం అవ్వలేదు.
So in people like Vivekananda and Buddha and all those great sages and mystics, it has found full expression. వాళ్ళని ఎందుకు మహనీయులుగా వాళ్ళని మనం కీర్తిస్తున్నామంటే వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఆ దైవత్వం ఏదైతే ఉందో అది పూర్తిగా ప్రకటింపబడింది వాళ్ళ నుంచి. మన దగ్గర ఇట్ స్టిల్ నిద్రాణమై ఉంది. సో హౌ టు మేనిఫెస్ట్ దిస్ డివినిటీ విచ్ ఈస్ ఇన్ లేటెంట్ ఫార్మ్, పొటెంట్ ఫార్మ్ నౌ, potential form. So for that only yoga, the goal is to help the individual to manifest that divinity. So Swamiji is here talking broadly, do this either by work or worship or psychic control or philosophy. So any one of these methods we can adopt, any one or two or all the four, and attain to that perfection. I've already told you the biggest problem of today's generation is the lack of concentration. సో ఇన్ అక్వైరింగ్ స్కిల్స్, మనకి ఇంత జీవితం స్ట్రగుల్ అవడానికి, ఇంత పెద్ద పోరాటం అవడానికి కారణం ఏంటంటే ద రిక్వైర్డ్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు అక్వైర్ ఎ స్కిల్ వీఆర్ ల్యాకింగ్ ఇన్. వీఆర్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఫోకసింగ్ ద మైండ్. ఓకే, వీఆర్ నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఫోకసింగ్ ద మైండ్. హౌ టు ఇంప్రూవ్ మై కాన్సన్ట్రేషన్, హౌ టు ఎన్హాన్స్ మై కెపాసిటీస్, హౌ టు ఎన్హాన్స్ మై capabilities, how to attain that one pointedness of mind. The yoga goal is that to help the individual practice focus. So, but today we all think that that is something religious, and that's why we have set this aside. So how you do that? So our people, our forefathers have studied this mind thoroughly. Why the mind doesn't obey me? Why actually it takes me under its control? One question you ask yourself, okay? Is it that am I under the control of my mind, or is it my mind is under my control? Okay, sorry. నా మనస్సు, నా ఆలోచనలు నా నిగ్రహంలో ఉన్నాయా, నేను నా మనస్సు అధీనంలో ఉన్నానా? You just put this question, you understand that most of the thing that is happening there happening unconsciously. నీ ప్రమేయం లేకుండానే, నీకు సంబంధం లేకుండానే, ఓకే, నీ కంట్రోల్ లేకుండానే ఇట్ ఇస్ రన్నింగ్ రైట్ దేర్ ఆల్ ద టైమ్. బట్ యట్ యూ డోంట్ రియలైజ్ దట్ స్లేవరీ. కానీ ఈ బానిసత్వాన్ని మనం గుర్తించాం. మనసుకి పూర్తిగా బానిస అయిపోయి, నిన్న ఒక పర్సన్ వచ్చాడు, యంగ్ పర్సన్, స్వామీజీ దిస్ సెల్ ఫోన్ హ్యాస్ బికమ్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ హెల్ప్ టు మీ, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఎనీథింగ్, మై ఫోకస్, మై కాన్సన్ట్రేషన్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ గాన్. He is telling me that he has become addicted to cell phone. He is not able to control its use. I just asked a simple question to him. See, this is which we have invented. Okay, we should know how to use it and how much to use it. So you are saying that I have become a slave of it, right? So you have understood your problem. Then you come out of the problem. తగ్గించండి దాని యూస్ని. ఎంతవరకు వాడుకోవాలో తెలియాలి కదా. You use it immoderately and then you suffer from it and you say that you ask me to help it. What does it mean? Right? దిస్ ఈజ్ ద ప్రాబ్లం. మనం కనుక్కున్న వాటికే మనం బానిసలయ్యి నాకు ఇప్పుడు వల్ల కావట్లేదు. నో నో, ఇట్ హ్యాస్ అన్ ఎడిక్టివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. యూజ్ యువర్ డిస్క్రిషన్, యూజ్ యువర్ కామన్ సెన్స్. ఓకే, హౌ మచ్ టు యూజ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎడిక్టెడ్ టు ఇట్, దెన్ యాక్చువల్లీ ఫైండ్ అవుట్ యాక్చువల్ వై యూ ఆర్ గెటింగ్ ఎడిక్టెడ్. ఇట్ డజంట్ బిహేవ్ మీ టు గెట్ ఎడిక్టెడ్ లైక్ దిస్. ఈ విధంగా దీనికి బానిస కావటం నాకు ఇష్టం లేదు. ఈ విధంగా నేను బానిస కాను. షుడ్ బి అండర్ మై కంట్రోల్. హౌ మచ్ టు యూజ్, ఐ విల్ కంట్రోల్ ఇట్, ఐ విల్ రెగ్యులేట్ ఇట్, నాట్ దట్ ఐ విల్ బి రెగ్యులేటెడ్ బై దట్. అది చెప్పుకోవాలా వద్దా? తర్వాత అట్లా వదిలేయకూడదు అట్లా. సో ఏదైతే మనకి ఎడిక్షన్కి తీసుకెళ్తుందో అది లేకుండా నేను ఉండలేకపోతున్నాను, అది చూడకుండా ఉండలేకపోతున్నాను, దాన్ని ఎక్కువ చూస్తున్నాను, దానివల్ల సమయం వృధా అవుతుంది. ఐఎమ్ వేస్టింగ్ మై టైమ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. దెన్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇమ్మీడియట్లీ. సో ఐ షుడ్ నాట్ వేస్ట్. యూ గివ్ ఏ సంకల్ప, యూ గివ్ ఏ కమాండ్ టు యువర్ మైండ్ అండ్ టెల్ ద మైండ్ యూ ఆట్ టు లిసన్ టు మీ, యూ ఆట్ టు బిహేవ్ అకార్డింగ్ టు మై కమాండ్. ఓకే, అలా ఇచ్చుకుంటూ ద ఫస్ట్ లెసన్ ఇన్ ఆల్ దిస్ రిలీజియస్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్ ఆర్ దిస్ యోగా ఈస్ I am separate from the mind. You keep watching your own mind. మన మనస్సును మనం గమనించాలి. ఓకే, you are separate, your mind is separate. What is doing there? Is it doing something which is in favor of me or which is against me? నాకు అనుకూలంగా ప్రవర్తిస్తుందా లేకపోతే నాకు వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తుందా? You should analyze your mind. You should take some time off, however busy you may be, and study your own mind. So if it is not under your control, it is rebelling you and is working against you, what you should do? You should control it, you should regulate it. How to control it? The simplest sadhana, this also I have told you already, for Kali Yuga, every sage, every saint, every mystic, every philosopher has said in this culture is repeat God's name. What happens when you repeat God's name? Okay, what is this name suggest? Maybe you think what is there in the small name? Is it that powerful? Will I really become powerful? Will my mind come under my control? It will come under control. See, there is a Wi-Fi here. Wi-Fi connection is there. Suppose if I come and put on my cell phone and will I get that internet? I will not get it. The password కావాలి, అవునా కాదా? ఆ పాస్వర్డ్ ఉన్నప్పుడే నీకు ఆ వైఫై ఉపయోగం ఉంటుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే దిస్ గాడ్స్ నేమ్ ఈజ్ అ పాస్వర్డ్ విచ్ హెల్ప్స్ యూ టు కనెక్ట్ విత్ దట్ ఆల్ ప్రొవైడింగ్ స్పిరిట్ దట్ ఈస్ గాడ్. భగవంతుడు సర్వత్రా ఉన్నాడు, కానీ మనకు అనుసంధానం చేసుకోవడానికి మధ్యలో
Password ఏంటి? His name. It's called Sabda Brahman. God actually expresses himself in sound form also. So whichever name that is actually to your liking, you take this up. Then by repeating thus, you will become pure. The mind becomes purer and purer and purer and purer. Once it becomes very pure, it will come under your control. If the mind is impure, it will take you under its control and then enslaves you. అది నిన్ను దాని కంట్రోల్లోకి తీసుకొని నిన్ను బానిసగా చేస్తుంది. ఆల్ ద సైకలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్, ఆల్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. వీఆర్ నాట్ స్టడింగ్ అవర్ మైండ్, వీఆర్ నాట్ ట్రైంగ్ టు కంట్రోల్ ఇట్, వీఆర్ నాట్ ట్రైంగ్ టు టేక్ control of it in our hands. It should be in my control. This is the first lesson that you need to learn. What it is doing there. Is it working in favor of me or is it working against me? So then actually you try to repeat God's name, you meditate and you pray. Slowly it will come under control. That's what actually Swamiji is talking about in this quote. There is a lot to tell it, all these 4 methods, Bhakti Yoga, Jnana Yoga, Karma Yoga, Raja Yoga. I will tell you in some other prayer meeting. Okay? Thank you. Nice evening.